want to acknowledge and recognize that we are in Treaty 1 territory. This land is the traditional territory of the Anishinaabe, Cree, Oji Cree, Dakota, and Dene peoples, and the national homeland of the Red River Métis. J'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel nous nous trouvons est visé par le traité numéro 1. Il s'agit du territoire ancestral des Anishinaabe, des Cris, des Oji-Cris, des Dakota et des Dene, et du territoire national des Métis de la Rivière-Rouge. Thank you all for coming today. Merci d'être venu aujourd'hui. I'm Sergeant Paul Manaigre of Manitoba RCMP. Je suis le sergent Paul Manaigre avec la GRC du Manitoba. We have two speakers today, as well as representatives from our partner agencies, MAD and MPI, in attendance. The RCMP will also provide the remarks in French. Nous avons deux intervenants aujourd'hui, ainsi que des représentants de nos agences partenaires, MAD et la Société d'assurance publique du Manitoba. La GRC fournira également les remarques en français. After everyone has finished speaking, there will be an opportunity to ask questions you may have. Une fois que chacun aura terminé son intervention, vous aurez la possibilité de poser des questions. I'd like to invite Winnipeg Police Service Patrol Sergeant Stephane Fontaine to the podium. Je voudrais inviter le sergent de patrouille, Sergent Stephane Fontaine de la Service de Police de Winnipeg, à prendre la parole. Good afternoon. Despite ongoing messaging, educational campaigns, and enforcement efforts, impaired driving and its negative consequences remain an area of significant concern for the Winnipeg Police Service and our road safety partners. The Winnipeg Police Service is committed to the fight against impaired driving, and throughout the holiday season, our community can expect to see an increase in enforcement efforts, which will include ongoing patrols and strategically placed check stops. During these efforts, our officers will be using a number of tools to aid in the detection and apprehension of drivers under the influence of alcohol and or drugs, which includes the recent consumption of cannabis. Keep in mind that our goal is to ensure that everyone celebrating the holidays will be able to return home safely. Press conferences and messaging through social media can only do so much. The message must ultimately come from within our homes to really have an impact. We ask that everyone remind each other of the perils of impaired driving and to ensure that they avoid doing so. A culture of sober driving must continue to grow, evolve, and become the norm. Enforcement efforts, such as the Checkstop program, are only a piece of the puzzle when it comes to making our roads safer. We are doing our part, but the drivers must also do their parts as well. If you choose to consume alcohol or legal drugs, it is your responsibility to ensure that you have a plan to get home safely. The community at large, including your friends and family, will ultimately be thankful you did so. We'd like to thank Manitoba Liquor and Lotteries for their collaboration and contributions to the annual Checkstop program, as well as extend our gratitude to Manitoba Justice for their continued support. And lastly, I'd like to recognize MAD Canada for their tireless efforts in relation to their impaired driving awareness and education campaigns,
as well as their work within the area of victim rights. On behalf of the Winnipeg Police Service, have a happy and safe holiday season. Thank you. Thank you. I'd now like to invite Inspector Michael Gagliardi, officer in charge of the traffic services for the RCMP, to the podium. Je voudrais inviter l'inspecteur Michael Gagliardi, officier responsable des services de la circulation de la GRC du Manitoba, à prendre la parole. Sir. Good afternoon. The season is upon us. While road safety is on the top of mind of police throughout the year, we do recognize the increase in travelers who are in a celebratory mood during the holiday season. To that end, our Checkstop program kicks off today, and we will be running Checkstops throughout the month of December. Unfortunately, Manitoba roads have seen a lot of tragedy over the past year, from a mass casualty collision near Carberry that devastated a community and a nation, to the fact that 101 people have died on roads in Manitoba RCMP jurisdiction. That number is astronomical. 101 people gone. As police, we have talked at length for decades about eliminating high-risk driving behaviors, impaired driving, speeding, not wearing seatbelts, and distracted driving. But the numbers show the message is not getting through. But we will continue to talk about this. We will continue to enforce this. We will continue to try to save lives on Manitoba roadways. And Checkstop is one way we are doing that. Over the next month, you will see Checkstops set up, and we will be pulling vehicles over to check on a number of things. Checkstops are not just for impaired driving. Checkstops are to enforce against all illegal behavior. We will look for seatbelts. We will watch for speeding vehicles. We will be on the lookout for cell phones and illegally transported alcohol and cannabis. One thing you may experience at a Checkstop is mandatory alcohol screening, which means that an officer can take a breath sample from anyone on the spot. This federal law passed in 2018 and helps officers screen for impaired drivings in an efficient way. The ability to screen anyone roadside is important to help officers curb impaired driving, and it is necessary as the numbers are stark. Year to date, RCMP have laid 514 criminal code impaired by drug or alcohol or refusal charges, and 459 immediate roadside prohibition fails or refusal suspensions, and likely more are still awaiting lab tests. 38 collisions where people were seriously injured involved impairment, and 19 fatal collisions are either suspected or confirmed to have involved impairment. In the last 5 years, from 2018 to 2022, there were 143 impairment-related fatal collisions. Year to date, there have been 19 fatal collisions and 14 serious injury collisions where someone was not wearing a seatbelt, and 24 fatal collisions where safety equipment was not in use by someone involved, such as not wearing a helmet. What these numbers prove is that these deaths are life-altering injuries and are avoidable. And the answer is really, truly simple. Choice. If people make a choice not to drive impaired, not to speed, and to buckle up and pay attention, lives can be saved. It is that easy. And each person on the road can get involved. Make the decision for yourself. If you see someone who is engaging or about to engage in high-risk behavior, step in. Offer a ride. Offer a place to stay. Offer an alternative. Or call 911 and report an impaired driver. In the meantime, we will continue to talk about this, patrolling to enforce against this, and run check stops to ensure drivers are behaving safely on the road. We want everyone to get home safely. That is the goal, and we are very hopeful by announcing our increased presence on the roadways through check stops that we can make the road a safer place this holiday season. And we are counting on you to help us do that. The Holiday Checkstop program won't be possible without the full
support of the provincial government and Manitoba Public Insurance, as well as organizations dedicated to road safety, like Mad Winnipeg. We sincerely thank you for helping us keep Manitoba roadways safe. Thank you. Thank you, sir. Bon après-midi. Voici venue la saison. Même si la sécurité routière est une priorité pour la police tout au long de l'année, nous sommes conscients que le nombre de voyageurs qui sont d'humeur facile augmente pendant le temps des fêtes. À cette fin, nous lançons notre programme des contrôles routiers aujourd'hui. Nous effectuerons des contrôles routiers tout au long du mois de décembre. Malheureusement, de nombreuses tragédies se sont produites sur la route du Manitoba au cours de la dernière année, qu'il s'agisse de la collision ayant cause un très grand nombre de victimes corporelles survenues près de Carberry, qui a dévasté une collectivité et une nation, ou du fait que 101 personnes ont perdu la vie sur les routes relevant de la compétence de la GRC au Manitoba. Ce chiffre est astronomique. 101 personnes nous ont quittés. En tant que les policiers, nous avons longuement parlé pendant des décennies d'éliminer les comportements de conduite à risque élevé, comme la conduite avec faculté affaiblie, l'excès de vitesse, le défaut de porter sa ceinture de sécurité et la distraction au volant. Toutefois, les chiffres montrent que le message ne passe toujours pas. Nous continuerons néanmoins d'en parler. Nous continuerons d'appliquer les règlements en matière de sécurité routière. Nous continuerons de sauver des vies sur les routes du Manitoba. Le programme de contrôle routier est l'un des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Au cours du prochain mois, vous pourrez des points de contrôle routier installés. Nous intercepterons des véhicules pour vérifier plusieurs choses. Les contrôles routiers ne visent pas seulement à repérer les conducteurs aux facultés affaiblies. Ils visent à lutter contre tous les comportements illégaux. Nous vérifions si les gens portent leur ceinture de sécurité. Nous serons à l'affût des véhicules en excès de vitesse. Nous veillerons à détecter les personnes qui utilisent leur téléphone cellulaire et qui transportent illégalement de l'alcool et du cannabis. Lors d'un contrôle routier, vous pourriez devoir vous soumettre à un test de dépistage obligatoire de l'alcoolémie, c'est-à-dire qu'un agent peut demander à quiconque d'immédiatement fournir un échantillon d'haleine. Cette loi fédérale a été adoptée en 2018 et aide les agents à réparer efficacement les conducteurs aux facultés affaiblies. La capacité de dépister quiconque en bordure de la route est importante pour aider les agents à enrayer la conduite à faculté affaiblie. Elle est nécessaire car les chiffres sont flagrants. Depuis le début de l'année, la GRC a déposé 514 accusations de conduite à faculté affaiblie par l'alcool, la drogue ou de refus de fournir un échantillon d'haleine en vertu du code criminel et a remis 459 interdictions immédiates de conduire. Il y en aura probablement d'autres car nous attendons toujours des résultats de tests. On a enregistré 38 collisions dans lesquelles des gens ont été gravement blessés qui sont attribuables à la conduite avec faculté affaiblie. Il était soupçonné ou il a été confirmé que la conduite avec faculté affaiblie était en cause dans 19 collisions mortelles. Au cours des 5 dernières années, de 2018 à 2022,
on a enregistré 143 collisions mortelles liées à la conduite avec faculté affaiblie. Depuis le début de l'année, 19 collisions mortelles et 14 collisions ayant causé de graves blessures dans le cadre desquelles une personne ne porte pas sa ceinture de sécurité sont survenues. Il y a aussi eu 24 collisions mortelles où l'une des personnes concernées n'utilisait pas d'équipement de sécurité, comme un casque. Ces chiffres prouvent que ces blessures graves et ces décès sont évitables. La réponse est vraiment simple. Il suffit de prendre de bonnes décisions. Si les gens décident de ne pas conduire avec les facultés affaiblies, de ne pas faire d'excès de vitesse, de boucler leur ceinture de sécurité et d'être attentifs à la route, on peut sauver des vies. C'est aussi simple que cela. Chaque usager de la route peut jouer un rôle. Prenez cette décision pour vous-même. Si vous apercevez une personne qui adopte des comportements à risque élevé ou qui s'apprête à le faire, intervenez. Offre-lui de la raccompagner. Offre-lui un endroit où dormir. Offrez-lui une solution de rechange. Sinon, composez le 911 et signalez un conducteur aux facultés affaiblies. Entre-temps, nous continuerons d'en parler, de patrouiller pour lutter contre ces comportements et d'effectuer des contrôles routiers pour nous assurer que les conducteurs adoptent des comportements sécuritaires sur la route. Nous tenons à ce que tout un chacun rentre à la maison sain et sauf. Voilà notre objectif. Nous avons bon espoir qu'en annonçant notre présence accrue sur les routes au moyen de contrôle routier, nous contribuerions à rendre les routes plus sécuritaires pendant le temps des fêtes. Nous comptons sur vous pour nous aider à y arriver. Le programme des contrôles routiers du temps des fêtes ne pourrait pas avoir été lancé sans le plein soutien du gouvernement provincial, de la Société d'assurance publique du Manitoba et des organisations consacrées à la sécurité routière comme MAD Winnipeg. Nous vous remercions sincèrement de nous aider à assurer la sécurité sur les routes du Manitoba. Merci. If there are any questions, we'll take those now. Well, thank you very much for the invitation to join you, and thank you to our members of the law enforcement community that are with us today. We thank you. We thank you for your service and for your work in our communities, and we thank you that the work that you do, especially during the holiday season, to ensure that everybody stays safe. I want to be clear here today. Drinking and driving is never okay. Not during the holiday season and not during any time in Manitoba. Our new government is taking steps to reduce impaired driving and increase road safety for all Manitobans. Beginning today, the RCMP and the Winnipeg Police Service will be conducting checkstops throughout the province. Officers will stop thousands of vehicles checking for impaired drivers. Those who are found to be impaired will face serious consequences for putting the lives of their fellow Manitobans at risk. I urge all drivers to do their part to keep our roads safe during the holiday season. Use public transit. Use taxis, ride shares, Operation Red Nose, or find a designated sober driver. Whatever you do, always make sure you have a plan to get home safely. Together, we can ensure that all Manitobans can enjoy a safe holiday season with family and friends.
I'd like to end by acknowledging again the hardworking officers who will be out in the cold once again doing check stops this year. Your tireless dedication to the safety and security of Manitobans is an inspiration to all of you, and we thank you for your service. I know sometimes the folks that you meet at a check stop might be feeling a little inconvenienced, but I also know for the most part that the Manitobans that you meet at the check stops are thankful for the work that you're doing and for the duty that you're performing on behalf of all of us in keeping our roads safe. So on behalf of them, I want to thank you, and I want to thank everyone who does this work. Thank you again for inviting me here today. On behalf of our government, I wish everybody a happy holidays and a Merry Christmas.